Before the fame, before the crane kick, before wax on, wax off became immortal, there was a man Hollywood didn't believe in. Pat Morita's journey from rejected comedian to cinematic legend hides a truth darker and deeper than any fan ever imagined. Make an appointment to do a reading for John Avildsen, and he's the only guy in there. Usually there's a casting person and a producer and a writer and somebody, right? Just me and him. Vu pensas Canada Mr. Miyagi, Lumender Sage E.T. Com de Karate Kid. Celuca apris a tautan generation a trouver equilibre avec wax on, wax off. Mais derrière si personage legendaire si cache on Pat Morita, don't lavies un épopée de courage. De douleur E.T. de triomphe à l'adversité. Hollywood vola news vendre en mive. Mais l'histoire de Pat Morita est bien plus profonde, bien plus humaine. E.T. parfois bien plus sombre que les projecteurs ONT monter. Dawn set video. En VA revel les vérités caches de sun park hours. De vérités chuael du faur sous de surars E.T. de silences pour survivor dawn an industry ka any valet pas de lui. Imagine as un instant. Un garçon en 1932, fills the immigrants japonais, confront en malady ka orate pi le clura vai, a un mon ka luregitate porcius origins. E.T. en industry ka any void, and Louis chuan comique de second plan. Portent, CETM a transform SES blessures, and unperformance ka mark listward du cinema. The sun and fonts dawn, les camps d'interment assez le pour decrocher le rôle de Mr. Miyagi. Pat Morita, a du SE battre contre prejudices, de duts. E.T. meme contre Louis meme. E.T. quan il infinitint laguar. Illinois de couvre que le success private etra unprisoned array. Unpage le mon elaterate. Mais seulement a travers le master Miyagi. Dawn les prochaines parties on VA Explorer Chaka tape the Sun Voyage. SES Origins Marquise par la douleur. SES debuts Dawn la comedy come armed to survive. Sun combat pour incarner Miyagi. E.T. les cicatrices invisibles chuael portis jusque SES derniers années. Vous découvrirez de anecdotes and deities. Comme la sin OL a livre en performance SI brute chuel, a lays le plateau in silence. Oiles confessions chuael a partages, a la fin de sa vie. Reveling on Hollywood que préférate l'humad a la vérité. Cette video n'est pas seulement l'histoire d'un acteur. C'est l'histoire d'un homme que transforme SES lits en leckens universels. D'un surviving ka apres a surar face a l'adversite. E.T. done mender don't el heritage continue de inspire. Alors, attaché vos inches. Car en va plonger dans l'histoire de Pat Morita, comme vous any eleve jamais entendu. E.T. à la fin, j'avers a voir si que vous en pensez. Tu si que sun park hours vous inspire? Laissez vos reflections dans les commentaires. Abonnez vous si n'est pas déjà fait. E.T. activez la cloche pour any pas raider la suite. On commence maintain avec la première partie. Les origins d'un forged on le foot à l'adversite. Les origins marquise par l'adversite, minimum 800 mots. Avant que le monde any découvre Mr. Miyagi. Avant que Pat Morita any devienne un icon. Il était Noriki Morita, un enfant en 1932 dans un Amérique hostile AUX visages comme le scene. Fills the immigrants Japanese installs en Californie. Illinois est entré dans le monde avec de chances déjà limites. À l'âge de 2 ans, un diagnostic dévastateur Ebola versus AVI. Un tuberculose spinal, un maladie rare que elle confined dans de hopatox pen impress d'une décennie. Imagine as un petit garçon, immobilise, regarde le monde à travers les fenêtres d'une chambre stérile. Pen en KSES pairs apprenaient à courir, à jouer, à rêver sans limites. Chaque pas chuael appers à faire etate un victoire eriki à la douleur, un lecken précoce que la survie demandait un patience infinie. Mais la souffrance de Morita, any SS priority, et UX mersta el hospital. Lorsqu'il enfin retrouve la liberté, le monde exterieur SS reveal tout aussi impitoyable. La seconde guerre mondiale éclate, et avec elle, un vague de méfiance envers les Japonais américains. En 1942, à l'âge de 10 ans, Morita ETSA familio entiate ratches de leur maison ET envoys dans un camp d'interment à Manzanar, en Californie. Derrière de Barbles, sous le soleil brûlant du désert, ILSONT vi que dans de baraquements exiguës, deep wheels de leur dignite. Pour un enfant,
Si ite un mono ellen justice ite quotidian, o a leidentite devinate an accusation. Portent, se don si camp que morita apris un lecken ka olate definer se vi. La force to ellen durin silencius. Il observate ses parents, confronts a el humiliation. Tenerbon avec un dignite tranquil. Sa mère avec ses gestu, et son père, avec ses mos measures. Louis ont mon common transforme la douleur en résilience. Quan la guerre est terminée, la liberté retrouvée n'est pas face les cicatrices. La famille Morita est revenue dans une société que les regardait avec suspicion. Le racism était omnipresent. Dans les regards, dans les opportunités refuses, dans les portes fermes. La pauvreté est à la discrimination, rendant chaque jour un combat pour la survie. Mais le jeune Noriyuki, ou Pat, comme il s'y ferait bientôt appeler, a découvert un auto inattendu, el humor, à l'adolescence. Il réalise que faire rire les autres peuvent désamorcer la méfiance. Of rire de portes, même temporairement. Dans les cours d'école ou les petits boulots. Illinois testate de blogs, affinate sunsens du timing, apnée à transformer les regards hostiles en sourires. CET humor n'était pas seulement un talent. CET un armure, un faken in the vigor dawn, un manque any valait pas de lui tel tuailite. Mais même cette armure avait ses limites. En grandissant, Morita compris que l'Amérique d'après-guerre offrait peu d'espace aux Asio-Américains pour briller. Les stéréotypes passant lord. Les rôles qu'en lui proposait. SILS existant. Etain de caricatures. The personage secondaires définis par leur accent ou leur exotisme. Portent. Illinois refusait de se laisser infirmer. Il adopte le nom Pat pour contourner les préjugés. Un choix stratégique mais douloureux, une concession à un monde que reconnaît à prononcer son vrai nom. Dans les clubs de comédie, Illinois montait sur scène, affrontant de publics parfois hostiles, transformant leurs rires en une petite victoire. Chaque performance était un acte de défi, un moyen de réclamer une place, mais minuscule, dans un monde que voulait leur rendre invisible. CES années d'adversité, la maladie et l'interment, le racisme, ONT forge le home que deviendrait Mr. Miyagi. Els lui ONT apres à écouter, à observer, à trouver la force dans le silence. Mais els lui ONT aussi les de blessures profondes, de doutes que le souverain tautas éveille. Comment est-ce faire entendre quand le monde n'y va pas écouter? Comment être vu quand on vous réduit en caricature? CES questions. Nays dans les camps et les hopatox, allant ressonner de décennies plus tard, sur le plateau de The Karate Kid. Dans la prochaine partie, on explore comment Pat Morita a transform CET humor, cette armure, en un carrière, et comment il le pour traverser, place dans une industrie qu'a any void, en lui chuan commit de second plan. Si l'enfance de Pat Morita était un combat pour survivor, SES débuts dans la comédie ONT était unbutterly pour exister. Dans les années 1950 et 1960, Hollywood n'était pas un endroit équivalent pour un Asio-Américain. Les rôles pour les acteurs comme Morita étaient rares, sauvant stéréotypes, réduits à de caricatures grossières ou à de personnages de fond sans profondeur. Mais Morita, armed de son humor d'une détermination forgée par de années d'approves, decide de essayer frère un chemin dans CT universe impitoyable. La comédie est devenue son arme, un moyen de disarmer les préjugés, de capter l'attention. Et de pervertuer elevator se place sur scène, même si n'était pas encore sur grand écran. À SES débuts, Morita SS project dans de clubs de comédie à travers la Californie. De petites salles infimies, ou les rires étaient durs à Gagner. Il montait sur scène sous le nom de Pat, un choix que reflétait à la fois une stratégie et un blessure. Noriyuki était trop étranger, trop difficile pour un Amérique d'après-guerre encore marqué par la méfiance envers les Japonais. Ce nom d'emprunt était une concession, mais aussi un porte d'entrée. Sur scène, Illinois transformait son vécu en blogs, utilisant son humor pour parler de son identité sans jamais la laisser devenir un punchline humiliant. Il parlait de ses maladies, de ses vies dans les camps, mais toujours avec un ledric caché la douleur.
pour le public, si tate du divertissement. Pour Louis, si tate une manière de reprendre le contrôle. CES performances dawn, les clubs en étant pas seulement de spectacles. Els étant de test de résilience. Morita fronte de publics varies, parfois hostiles, que voient en Louis un étranger avant de voir un artiste. Il apprenait à lire la salle, à juste son ton, à transformer un silence tendu en éclat de rire. Cette capacité à connecter avec les autres, même dans l'adversité, allait devenir un de SES plus grandes forces. Mais elevate un coup. Chaque blog était un rappel de bearers il devait franchir, de stéréotypes il devait contourner. Être drôle, si était survivor. Mais si était aussi accepté de Joe un rôle que le monde attendait de lui. Dans les années 1970, Morita commence à obtenir de rôles à la télévision, un pas en avant dans une carrière encore fragile. Son rôle le plus notable à cette époque fut celui d'Arnold Takahashi dans Happy Days. OIL Jewett, le propriétaire du diner éponyme. Pour beaucoup, si était un personnage amusant, un visage familiar dans un sitcom populaire. Mais pour Morita, si était un autre forme de confinement. Le rôle, bien que récurrent, était limite. De lignes briefs, de gag centers sur son accent ou son apparence. Hollywood le voit comme un comique ethnique, un acteur capable pour entacher d'exotisme sans jamais menacer la centralité de personnage principaux. Chaque apparition était une victoire, mais aussi un rappel qu'il n'était pas encore considéré comme un acteur à part entière. Derrière les rires, Morita luttait pour être vu autrement. Il aspirait à des rôles que lui permettraient de monter ses profondeurs et ses complexités. Mais l'industrie avait d'autres plans. Les directeurs de casting le canonnaient à des personnages secondaires. The stereotypes comiques au son heritage japonais étaient souvent exploit pour de rires faciles. Dans de séries comme MASH Asterisk, OU Sanford and Son, Illinois opérait ses brièvement. Souvent dans de rôles qui exaggerent son accent, OU jouant sur de clichés culturels. CES experiences étaient à la fois une opportunité et une frustration. Il était reconnaissant pour le travail, mais il savait que chaque rôle renforçait une image que any reflétait sur une fraction de que il était. Cette période de sa carrière était marquée par un paradoxe. El humor, que lui avait divert de ports, était aussi un cage. Morita était aim pour ses capacités à faire rire, mais rarement respect pour ses capacités à émouvoir. Il passait de nuits à crier, à rêver de rôles que lui permettraient de monter son humanité. Mais les opportunités restent rares. À l'aube des années 1980, alors qu'il approchait de la cinquantaine, Morita sentait le poids du temps. Hollywood semblait avoir oublié le relevant de apparitions sporadiques, de rôles que any laissaient aucune trace durable. Il envisageait même de quitter le métier, de retourner à un violon projecteurs, quand un script inattendu est arrivé, celui de The Karate Kid. Ce moment, il croyait être une dernière chance, allait changer sa vie, mais pas sans un nouveau combat. Dans la prochaine partie, on plonge dans la bataille qu'il menait pour décrocher le rôle de Mr. Miyagi, un rôle que Hollywood ne voulait pas lui donner. Quand le script de The Karate Kid est arrivé entre les mains de Pat Morita, Illinois n'y ressemblait à rien de si qu'il avait vu auparavant. Ce n'était pas un rôle comique, pas une caricature, mais un personnage complexe. Mr. Miyagi, un homme discret, sage, marqué par la perte, mais porté par une force intérieure. Pour Morita, si script était plus une opportunité. Si était une chance de monter au monde si qu'il portrait en lui depuis ces jours. Mais Hollywood, fidèle à ses préjugés, n'était pas prêt à lui accorder cette chance. La bataille pour incarner Miyagi allait devenir l'un des combats les plus déterminants de sa carrière, un affrontement contre les stéréotypes, lestes de producteurs, et même ses propres incertitudes. Le producteur Jerry Weintraub, Ellen Holmes les plus influence du projet, était catégorique. Pat Morita n'était pas le bon choix. Pour lui, Morita était Arnold de Happy Days, un comique, un acteur de sitcom incapable de porter le poids dramatique d'un mentor dans un film initiatique. Weintraub était un vrai acteur, quoiqu'un avec une gravité naturelle.
Podetri nam kan oyu and visit to correspondent. A elide exotique chu Hollywood avate done mature de karate. La least acteurs and visages pour Miyagi include the nam seriu. The figures dramatiques. Mazok in any portrait list or personnel, K. Morita pervade in suffero role. Lou Reefa's initial de Weintraub ite claire. Pas de comique pour C role. C'est trop important. Mays John Avildsen, le directeur du film, voit autre chose and Morita. Avildsen, qu'avait déjà realized Rocky et savate reconnaître l'authenticite. Avate remarque Morita don de rôles minas. Derrière les blogs et les sourires. Illinois persévère en profondeur. Un tristes continue. Un humanique pavate donnervai a Miyagi. Contre el avis de Weintraub, Avildsen insiste pour un test d'écran. Met un essai proper réputation en jeu. Cette décision accrete attention sur le projet. Mais elle a aussi donné Morita un chance chuael enorate peut-être jamais y autrement. Quand l'appel pour l'audition est arrivé, Morita était à un tour de essai vai. Après de 50 ANS, Epwas part de décennies de rôles secondaires. Illinois envisageait de quitter Hollywood. Il était fatigue, disillusion. Et de tête de essai placed dans une industrie que semblait le rejeter. L'audition elle-même était un moment de vérité. Morita SS faisant tel chuael etate. Pas de costume soigné, pas de préparation méticuleuse. Il portrait un barbe chuael avec le si pousser pour un spectacle à Hawaii. Un detail chuael innovate pas et le temps de corriger. Une fois le rôle de Mr. Miyagi avenue, Pat Morita SS true face a un défi encore plus grand. Donavai on persons que any tape pas seulement en fiction, mais en reflet de essai propre existence. Sur le plateau de The Karate Kid, Morita n'est pas simplement Joe en rôle. Il appuie dans les profondeurs de son passé pour créer une performance que allait marquer de millions de spectateurs. Chaque ligne, chaque geste, chaque silence était un écho de SES propres luttes, des SES blessures, et de la suggest chuael evadaquais au fil de décennies. Mais si processes, aussi gratifiant soit était épuisant, emotionnellement et physiquement, car incarne Miyagi signified, revere de blessures chuael evade apres a cashier. Morita aboard le rôle comme un artisan, avec une précision presque obsessionnelle. Il abandonne les réflexes de comique que élevaient and define pen de annies, remplaquant les punchlines par de pauses, les rires par regards qu'en descent plus que les mots. Il est inspiré de son père, dont el anglais hesitant mais refléchi portrait undignite silencieux. L'accent de Miyagi, sauvant mal compris comme un cliché, était pour Morita un homage. Un faken rendre homage à SES parents, à leur pour être entendus dans un langue que n'était pas la leur. Il passait de ars à peaufiner le rythme de SES phrases, à s'assurer que chaque émotif reflétait el humilite sans jamais verser dans la cervelite. Il voulait que Miyagi soit authentique, pas une caricature. Sur le plateau, Morita est devenu un véritable mentor, non seulement pour son personnage, mais aussi pour Ralph Macchio, l'acteur que jouait Daniel LaRusso. Leur alchimie, si naturelle à l'écran, était le fruit d'une relation réelle. Macchio, alors jeune et confront à la préséance de la célébrate, trouvait en Morita un guide. Entre les prizes, il partagé de moments de rire, mais aussi de vulnérabilité. Morita racontait de histoires de SAV, les camps, les clubs de comedy, les ports firms, avec un dos sur qu'encourageait Macchio à trouver son propre centre. Il lui apprenait à respirer avant un signe difficile, à écouter plutôt que de se jouer. Les membres de l'équipe remarquaient que leur ligne transcendait le scénario. Si était celui d'un expériment offrant un boussole à un jeune perdu dans la tempête de Hollywood. Mais derrière cette sérénité apparente, le tournage était un défi émotionnel. Pour incarner Miyagi, Morita devait plonger dans de souvenirs douloureux. La célébration Miyagi ivre révèle son chagrin pour ses femmes et son enfant perdus pendant la guerre, et n'était pas seulement une performance. C'était une confession. Morita appuie dans ses propres expériences, à l'interment la perte, le sentiment d'être invisible, pour donner à cette scène une vérité brute. Les exécutifs du studio, inquiets que la scène soit trop lente ou trop triste pour un film destined à UX Junes,
ONT Vula la Cour. Morita, SS Bada por la Garter. Argwin K. San Set Vulnerabilite. Miyagi Eni Serate Chuan Caricature. Quan la Chimera Torn. Lu Plateau Etate Silencier. Les Larmes of Morita Enitain Paffaints. Els Pertain Lupoids Dune Vitus Silence Impose. Quan le Directeur Cri Coupez. Person and applaudi. Le Quipe Emu. Respectate C Moment de Verite. Chaxwar. En Rentranche Louis Morita Etate Epwis. Incarner Miyagi signified Porter non sulman son proper passe. Mais aussi la responsabilite de representer un communauté entière. I also vate K pour de millions de spectateurs. Miyagi serait leur premier rencontre avec un meneur asiatique dans la fiction. Un erreur peut réduire le personnage à un stéréotype. Renforcer les préjudices tu I elevate combatis tautas avi. Set press scion etate immense. Mais Morita la transformi en carbre. Il Adana Miyagi and Humanite Universel. Phase into wax on, wax off bien plus chew on catchphrase. Unlecken to patience, to discipline. E.T. to resilience. Don la prochaine party. On Explorer C. que la guarda the Karate Kid of Porta Morita. E.T.C. Chuel Louis Akut. Quan the Karate Kid es sorti en 1984. Il Bullaverse Le Monde du Cinema. Le film es devenu un phénomène cultural. E.T. Pat Morita. Autrefois religu a UX seconds roles. SS retrouve sous les few de projectors. Les enfants imitain wax on, wax off, dawn les cours diacol. Les adults sitting, les maximes de Miyagi, dawn de moments de doute. E.T. Morita, Louis Meme recevait un nomination à UX Oscars. Un mérite pour un acteur asio-américain à l'époque. Sur le papier, si était un triomphe. Mais pour Morita, la gloire était un cage doré. Un prison OIL était d'or. Mais seulement à travers le prisme de Mr. Miyagi. Ce succès, tu as élevé tenditatis avi. All eight revel un nouveau type de lutte. Celle de rester Louis Meme dawn an industry que any volate worke sun personage. Per tu OIL all eight, Morita était acquili comme Miyagi. Les fans Louis Fays and reverences Don Larue. Les hôtesses de l'air joignant les mains en signe de respect. Les enfants Louis demandant de répéter les lignes cultes du film. Alors que nous refermons le livre sur l'histoire de Pat Morita, une chose est claire. Il était bien plus tu un acteur, bien plus que Mr. Miyagi. Derrière chaque wax on, wax off. Derrière chaque sourire du et chaque silence refléchi. Essi caché un homme que transforme SES blessures en leckens universels. De son enfance marquis par la maladie et l'interment à SES combats contre les préjudices de Hollywood. Morita a vécu une vie de résilience, d'adaptation, et de courage discret. Il a donné man en persons que inspire de generations, mais il nous a aussi les en vérité plus profonde. Celle d'un homme que du cacher si es pour être aim, mais que, à la fin, a choisi de parler pour être compris. L'héritage de Pat Morita any esi limite pas, et UX écrans de cinéma. Il vit dans chaque personne que trouve du courage dans SES mots. Dans chaque acteur que refuse d'être réduit à un stéréotype. Dans chaque histoire que ose monter la complexité de l'expérience humaine. Quand il décide en 2005, le monde pleure Mr. Miyagi, mais ce que couldn't vraiment ont entendu la voix de Pat. Un survivant, un mentor, un homme que prouve que la sagesse sauvant de la douleur. SES confessions tardives, plans of vulnerabilité et de force, nous rappellent que la vérité, même lorsque elle est facile, a le pouvoir de changer les choses. Alors, tu sais que l'histoire de Pat Morita vous inspire? Prenez un moment pour y réfléchir. Peut-être est-ce un leçon sur la persévérance, sur la fécondité on peut transformer l'adversité en art. Peut-être est-ce un rappel de l'importance de voir les gens pour si tu as l'essant. Pas pour si que nous voulons tu as l'essoyant. Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessus. J'ai hâte de lire si que cette histoire vaut pour vous. ETSI cette vidéo vous touche, et n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner, et d'activer la cloche pour ne pas rater nos prochaines histoires. Merci d'avoir regardé. Et à bientôt pour un nouvel plongée dans les risques que fascinent notre monde.